बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा वहुवल अलिय्युल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ वमिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब वमिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल ख़न्नास الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم اغفر وبلغ ثواب ما قرأنا ونور ما تلونا بعد القبول عنا هدية واسطة منا إلى طبيب قلوبنا وقرة أعيننا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم إلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وآلهم أجمعين وإلى آل كل وصحب كل رضي الله تعالى عنهم أجمعين ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين والمفسرين والمحدثين ثم إلى أرواح السادات الصوفية المحققين خصوصا إلى سادات القادرية والنقشبندية والمجددية والچشتية والسربردية والشاذلية والكبرية والمدارية بتفاصيل الثلاثة الشريفة من سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه ومن سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه رضي الله تعالى عنه ثم إلى روح شيخنا مرشدنا حضرت خواجہ عبد الخالق غيدواني رحمة الله تعالى عليه نور الله مرقده طاب الله ثراه وجعل الجنة الفردوس مثواه ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا من الحاضرين والغائبين كافة وعاما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ये क्या है आवाज़ है ये उसके अंदर फ़ोन में बस शेख अब्दुल करीम should I tell you something which you can speak loudly yes. so everyone can listen. Loudly speaker. Yeah. Okay, I'll try. Yeah. This village was named Ghijdawan. The mic is not. Mic recording. Yeah. So this village was named Ghijdawan This village was named Gishdwan, and there was a big sheikh from the descendants of Imam Malik rahmatullah alayh.
There was a big sheikh, there was a big sheikh from the descendants of Sayyidina Malik, Imam Malik. Imam Malik, Yeah. Rahmatullah alayhi. rahmatullah alayh. He was murid of Khaja Abu Yusuf Hamadani rahmatullah alayh. He was the murid of Sheikh Abu Yusuf. Abu Yusuf Hamdani. Hamdani, rahmatullah alayh. He spent his lifetime here in this village, He spent his lifetime here in this village, and he was one of the very big mashayikh of our silsila. and he is one of the big mashayikh of our Salasila. In his life, he met Khidr alayhi salam many times, hundreds of times. Khizr alayhi salam, he met many times. In his life, he met Hazrat Isa Khidr. Khidr alayhi salam many times. Yes. And Hazrat Khidr alayhi salam told him a lesson, which is our 9th lesson, 8th lesson in silsila. Out of 35 lessons, the 8th lesson was designed by Sheikh Abdul Khaliq. In our Salasila, the 8th lesson is designed by Khaja Abdul Khaliq Wajdi. Haja Khalid Gujdawani, taught by Hazrat Khidr alayhi salam. Khidr alayhi salam. And our mashayikh say that this is the cream of the whole silsila. This And- work, Then this is the cream of our Salasila, according to our Mashayikh. yeah. Khaja Abu Khaliq Ghizwani rahmatullah alayh, he said that if a fly sitting on our body goes and sit down on the body of someone else, then on the day of judgment we will not feel rest until we make shafaat for him and he goes to the paradise. Khaja Abdul Khaliq Ghizwani Rahmatullah alayhi said, if a fly sit on our body and then went to the other person's body and sit there, so on the day of judgment, on the day of Qiyamah, we will not rest till we take that person to Jannah, inshallah. It means that he said that any person who will enter into our silsila, so we will not take rest until we make shafaat for him and he goes. So it means, he said, that anybody who enter in our silsila, we will not take rest on the day of judgment until unless we will give shifa for him and take him in Jannah with our mashayikh. He was the Shaykh of Hazrat Khaja Arif Riogri rahmatullah alayh. He was the Shaykh of Hazrat Khaja Arif Riogri Rahmatullah alayh. And he was the Shaykh of Khaja Mahmud Injirif Ghanami rahmatullah alayh. And he was the Shaykh of Hazrat Khaja Mahmud Anjawi Rahmatullah alayh. And he was the Shaykh of Khaja Azizan Ali Rametni. And he was the Shaykh of Hazrat Khaja Azizan Ramitri Rahmatullah alayh. And he was the Shaykh of Khaja Baba Samasi rahmatullah alayh. And he was the Shaykh of Khaja Baba Samasi Rahmatullah alayh. And Khaja Baba Samasi rahmatullah was the Shaykh of Sayyid Amir Kulal rahmatullah alayh. And Khaja Baba Samasi Rahmatullah alayh was the Shaykh of Sayyid Amir Kulal Rahmatullah alayh. And Sayyid Amir Kulal rahmatullah was the Shaykh of Khaja Bahuddin Naqshband Bukhari rahmatullah alayh. Sayyid Amir Kulal Rahmatullah alayh was the Shaykh of Khaja Hazrat Naqshband Bukhari Rahmatullah alayh. So it means that this Shaykh was a very senior Shaykh of our silsila. So it means Hazrat Khaja Abdul Khaliq Ghizwani Rahmatullah alayh was a big Shaykh and a senior Shaykh of our silsila, mashallah. In number, he was the 12th Shaykh of our silsila. In number, he was the 12th Shaykh of our silsila After Rasulullah sallallahu after Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. So when we come on the graves of these mashayikh, we make niyat that we have come here to make Isal Sawab. When we come to the grave of our mashayikh, we have to make a niyyah to do Isal Sawab for them. So we should recite the Quran, Surah Yasin, Surah Mulk, last 4 Surah, Surah Ayat al-Kursi, Surah Fatiha, and then we should send the Sawab of this tilawat to them. So we should recite Surah Yasin, Surah Mulk, Surah Fatiha, Surah Ayat al-Kursi, Surah Al-Quls, and then the sawab of the recitation will give to our mashayikh and their kubur. And they should make dua for the elevation of their rank
in the eyes of Allah subhanahu wa And ta'ala. we should make du'as for the rank of our mashayikh in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. It makes them happy. It makes them happy. And then we get fails from them. And we get faith from them by doing this. So it's a rare opportunity Allah subhanahu wa ta'ala has given us. So we make dua, may Allah subhanahu wa ta'ala accept our coming here. سبحان ربي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن صلى الله تعالى على حبيبي سيدنا محمد أجمعين برحمتك يا رب جزاكم الله. ये खबर है क्या? नजर आ रहा है ये है नहीं कबर बिल्कुल बंद कर दी भाई साहब कबर बिल्कुल बंद कर दी This is the front. ये हज़रत की जो है ना वो ये जो है ना ये हज़रत के एतकाफ़ के कमरे की बाक़ियात हैं। अब पता नहीं रखी हैं इन्होंने यहाँ नहीं रखी नई कंस्ट्रक्शन में, लेकिन उस वक्त बाक़ियात भी ये पुरानी तस्वीरें इन्होंने दी में यहाँ की कबर यही थी। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن